Next, what else? So, ayan siya. You imagine yourself as standing here and looking at this part of your house. Okay? So, nakita na natin itong tatlong pintuan, tapos yung mga columns na yan, no? So, you have here the 3 doors and then the 2 columns. What else is missing? What is this line? Okay, so walang significance yung line na yan. Next, gagawa na tayo ngayon ng ating counter. So yung counter, let's say from the finished floor line is, let's say 800 mm, no? Yan. Next, yung top lang ng counter ang ating drawing. Copy natin ito, yung dalawang lines na yan. Then, paste it here. Okay, next is you extend this. Tapos, yan. Now, how about this line? Ano yan? Yan yung, remember that is the column. See? Yan yung column. And yung counter natin, lampas. So, i-edit mo yan ngayon. Next, let's say yung counter slab mo is 4 inches thick. Okay, so baba ako dyan ng 100. And then, I will move this by, let's say, 25 mm. Yan. Okay? I hope you can imagine, ha? Yan. So, yan ang aking counter. But, if you have time, mag-drawing ka rin ng mga cabinet doors dito sa ilalim ng counter, ano? Next, maglalagay din ako ng tiles, syempre, dito sa ibabaw ng counter. And make sure na yung tiles mo, hindi yan lalampas dito sa ibabaw ng window. Okay, so I will just copy that. Let's say 400 mm. Yan. So meron akong tiles. And obviously, yung tiles mo, katapat niya yung edge ng counter. Yan. So yan ang aking tiles. Okay, next. What is this line? It is your column. Okay? Tama ba na nandyan yan? Let's check our section again. Yung line na nakikita natin is actually this line ng column, edge ng column. So, in short, dapat yung counter mo ang makikita natin. So, dikit natin yan dito sa wall. Same here. And, ayan. Ganyan dapat. Okay, let's check this. Nakikita nyo yan, no? That line is your column line, which is this. Ganyan. Diyan siya mag-stop. Okay, next.
syempre meron ding tiles. Yan. Pero itong countertop mo, nakasagad na dito sa ating wall. Next. Okay, ito stove, ano? Stove yan. Hindi ko na ipapakita yung stove. Okay lang yan. What else is missing? This is door. Okay. This is bedroom door, CR door, bedroom door. You might want to copy yung section ng doors. Okay? So, ito. Copy ko lang yung dalawang yan. And then, paste here sa section. Tsaka dito sa kabila. Oops! Hey, bakit ayaw niya mag-fit? Anyway, let me try this. Yeah. Let me check the dimension. That is 800. So meaning this door is 800. Let me check. Oh, 800 na. Tapos, main door pala yan. Yan, see? So dapat, ang ikakopy ko ngayon is etong panel door. Ganyan. Oh, see? So, nag-fit na. Now, what else is missing? Look at this part. Okay? Yan. Bakit yung wall putol? Check ulit natin sa ating section. So, yung wall, basically, abot na yan sa ground. Yan. Next, this is now my column. I-adjust ko yan. And then this is the slope. Okay? Next, change this to white. Tapos na ang ating section. So, ito yung aking counter. Okay? Yan. Mapapansin nyo yung walls. Ito siya. Nakakonect siya sa floor. Ganon din dito sa wall, sa kabila. Nakatrim siya sa floor. Yan. And then, this is my main door or D1. Tapos, ito yung bedroom door. I think this is D3 and then this is D4. Storage door yan, ano? Made of panel. And then this is my wall. Yung line na yan, diretso siya sa ground. Remember that this line refers to this line no wall. Okay? Tapos, ito naman, yung line na yan, refers to this ramp ng garage. Okay? So, and then, pinalitan ko ito ng section YY. Y means the vertical line. So, going back to my layout, gagawa na ako ngayon ng cutting plane. My cutting plane is somewhere here. Yan. Diretso lang dyan. Tapos, gagawa ako ng arrow here.
I-mirror ko lang yan. Oops. And then, copy ako ng isang text. Sulat ko dito is Y. Then, I will copy this. Paste ko dito sa kabila. So that means we are passing a line through the floor plan, and that is designated as section YY. Okay? Next, so gagawa ako ngayon ng M-view. Somewhere here, scale ko siya. Oops. Okay, pagka ganyan, click mo lang ang ibang tab dito. Tapos click mo ulit sa tab. Yan. Yikes. So, gagawa ako ng panibagong M-view. And then, kukunin ko yung front elevation. So, zoom, scale 1:100 XP. So, taas ko lang yan. And, papakita ko yung mga text na yan, ano? And then, copy ko yan. Tapos, yan. Gagawa ko ng mga panibagong dimension lines. Gagayahin ko ito, okay? So, balik ako dito. Meron akong dating dimension. Ito. So, i-click-click ko lang yan. Lalabas dito yung title nung yung dimension style. So, which is dim underscore layout para sa akin. So, i-click-click ko ngayon yung dim underscore layout. Yan. So, yan ang aking active dimension style ngayon. Okay, ngayon, ang gagawin kong dimensions naman, yung mga vertical dimensions. Gagayahin ko ito. So, I will start with the natural grade line to finished floor line. Pero, wala tayong reference ng finished floor line. So, balik ako dito sa loob ng model. Double-click ko lang yan sa loob. Tataas ako ng 300 dito. And make sure na huwag kayong mag-scroll up or scroll down. So, balik ako sa paper space. Ayan. Then, back to dimension line. Okay. Kung minsan, nagloloko ang aking dimension. Ano? Ayan o. 300. Ang laki-laki ng kanyang text. So, ang gagawin ko ngayon, balik ako dito sa dimension style manager. Okay? Ayan. And then, i-edit ko lang itong dim layout. I-click modify. Tapos, i-check mo yung lines. Okay? Symbols and arrows. It says here 2.5. Ano? Tapos, lines 2.5 din. So, that means yung text ko dapat 2.5 din. Pero ang text height niya, 175. Ginaya niya yung previous setup ko kanina. So, i-click-click ko ito. Then, probably, palitan ko to ng 2.5. Okay? Yan. So, 2.5. And then, i-press apply. Or set current and then close. And then, okay. Then, close again.
See? So, bumite na siya, no? So, again, dimension, linear, click ko ito, tapos click ko yan, and then sa labas, and then, i-adjust ko lang yan. Dapat hindi magta-touch sa ating figure. Yan. Next. From finished floor line to bottom of window and then top of door. Actually, kahit hindi mo na ilalagay yung bottom of window, top of door kasi meron ka naman na ditong door details, di ba? So, okay lang. So, ang gagawin ko ngayon is yung ceiling line. Okay. Pero, walang ceiling line dito sa loob. So, gagawa ulit ako ng line. Which is 2.7 meters from the finished floor line. Ano? So, taas ako ng 2,700. Yan ang aking ceiling line. Next is from finished floor line. Okay? Dito ka mag-click-click sa loob, wag dito sa dimension line, ano? Kasi, pag ang unang clinic mo yung sa labas, okay? Kung minsan, iba ang lumalabas na dimension, ano? So, may kita habit na dun ka mag-click-click ng first point mo sa iyong figure. Yan. Tapos, going to ceiling line. Yan. Okay, next. So, i-click ko ito. Tanggalin ko na yung mga reference lines na yan. Tapos, gagawa na ako ngayon ng text. So, I will copy this text. Paste it here. And say this is NGL, Natural Grade Line. Tapos, copy ko yan. Ito naman yung finish floor line. Tapos, copy ko yan. Paste ko dito. And that is ceiling line. Okay? Ngayon, pag nag-split, you just move this. Or, you just press escape. Dito pa lang, mag-edit ka na. Yan. Okay? So, double click. Then, you type there ceiling line. Next, kailangan din nating ilalagay yung line ng top of beam tsaka yung top of truss. Okay? Top of beam tsaka yung truss line. So, going back to our model, remember that from top of beam to top of truss is 2 meters. Okay? Tapos, from natural grade line to top of beam is 3.4. So, dapat alam mo yan, no? So, balik ako dito sa layout. And then, click ako sa loob. Gawa ako ng reference 3,400. That is top of beam. Oy. Control Z. Careful kapag napindot mo yung scroll, escape ka kagad tapos Control Z. Okay? Okay, so gagawa ako ng line from the NGL, ano? So that is
3,400. Then you move your mouse, kailangan nasa taas lang. Then you type there 2,000. 2,000 is from top of beam to top of truss. Yan. Then I will now press escape. Click ko sa labas. Okay, so babalik ako ngayon sa aking model, which is this one. Dito ako gagawa ng line. Okay, so colored ko yan ng red. Then 3,400. Tapos taas ako ng 2,000. Yan. Next, balik na ako sa aking layout. Yan. So meron akong reference ng top of beam tsaka top of truss. So, balik ako sa dimension from NGL to top of beam. Yan. Tapos, from top of beam to top of truss. Yan. 2,000. Then, balik mo na yan sa kanyang dating color. Pwede mo nang i-edit itong ceiling line, ilipat mo siya dito sa loob. Okay lang yan. Or, pwede mo siyang ilipat sa ilalim. Yan, pwede yan. Okay, tapos itong 3.4, pwede ko nang lipat dyan. Next. Now, this line is my top of beam, no? Ayan, so top of beam. Oops. Caps lock, top of beam. Pwede mo ring i-adjust yan. Tapos, idikit mo na yung dimension ng 2,000 para malinis tingnan. Yan. Lagyan mo na rin ng text ito. This is now top of truss. Okay, not top of roofing. Always remember na yung top of roof, which is this, is always higher than the top of truss. Okay? Yan. Next. So, meron na tayong mga vertical dimensions. Yung reference natin ng NGL to finished floor line, to ceiling line, top of beam, tsaka top of truss. Yan yung mga importante. And then, you can go back to your model and remove these red lines. And then, you can now edit, or you can put this to layout. Okay, tapos, copy na tayo ng text. And then, take this as front elevation with a scale of 1:100. Okay? Then, ipoposition ko na siya ngayon. Okay, tatanggalin ko na yan. Si front view, pwede kong ilagay dito sa taas ng
floor plan. Dyan. Okay? So may space dyan, pwede ko siyang ilagay dyan. In that case, kung dyan mo siya ilalagay, kailangan nakalinya rin sila. So, yan. Gawa ko ng vertical line at i-adjust ko na ito. Kailangan magkakatapat din yan. Okay, next. Papatayin ko na yung M view niya. Gagawa naman ako ngayon ng side elevation. Okay, so M view. Double click. Kukuha ko ng, let's say, right elevation. So my scale, zoom scale 1:100 XP. Yan. Oops, zoom scale 1:100 XP. And then, i-edit mo yung iyong M view. Tapos, take note na kung right elevation yan, sana nandito siya sa right ng building. Ganun dapat, okay? So, let's say gawin ko tong yung left elevation, which is this one. Yan. So, zoom scale 1:100 XP. Yan. Oops, zoom scale 1:100 XP. Double click outside. Then, pagtatabihin ko na sila. Okay. Yan. Pwede yan. And make sure again na yung mga dimensions hindi dumidikit sa figure. So, i-move ko lang ito ng konti. Tapos, yung horizontal dapat pare-parehas sila, no? So, i-move ko yan. Yan. Para magkakapantay sila. Then, delete ko na yan. Next, I will copy this. And then, sulat ko dito ay left elevation. With a scale of 1:100 meters. Yan. Then, gawin ko na yan hidden. Okay, next. Ano pang pwede nating ilagay dito? So, pwede kang maglagay dyan ng isa pang elevation. Pwede yung right side elevation. Pwede yung front elevation. Okay? Let's say, ang ilalagay ko dito ay right side elevation. Okay lang yan. Okay? So, M view. Zoom scale 1:100 XP. Yan. Tapos, make sure na magkakatapat ulit sila. I-edit ko yung aking M view. Delete ko na yan. Change this to right elevation. And lagay ko na to sa hidden. Yan. Now, take a look here sa aking front elevation. May mali dyan, no? Unang-una, dapat meron kang makikitang step dito. Another mistake is yung dimension lines nakadikit sa ground. So, that's another mistake. Dito sa left elevation, dapat may makikita kang
step. So, another mistake. Okay, so things like those. Now, how to edit? So, i-on mo yung layout. Yun. Check mo. Yung mga dimensions, isa-isign mo yan na i-move. Yun. So, yun pala. Then, i-turn off mo ulit yung layout. Yan. Okay na. Next. Kulang ng step dito. So, babalik ako sa aking model. Maglalagay ako ng step dyan. Paano kung kukunin yung step? So, dito. Kuha lang ako riyan. Then, paste here. Tapos, alam ko na yung height ay 150. Yan. Palitan ko lang ito ng white. Tapos, check ko yung aking layout. Ayun, so meron na. Okay, next. How about here sa left elevation? Kulang, no? So, same thing. Sa aking left elevation, see, pati sa rear, kulang din. Obviously, parehas lang sila, no? Dito sa aking rear, yan, so baliktarin ko lang yan. Okay, where else? Left, sa right. And then, baliktarin ko lang yan. At ididikit ko siya. Now, let me check my layout. Ayan. So, meron na siyang step. Meron na ring step dito. Meron na ring step sa right elevation. Yan ang mga checkin ninyo. Next. Meron pa ba akong pwedeng ilagay dito? Like rear elevations, obviously, bitin na. Section, obviously, bitin na. Pwede akong maglagay dito ng mga general notes. Okay? Yung ibang mga texts. Tapos, gagawa tayo ngayon ng bagong layout. So, that is page 3 ng architectural. So, this is A2. Magiging A3 na yung next. So, I will do now is right-click this. Copy. Move to end. Create copy and then, okay. Tapos, this is A3 layout, page 3. Yan. Something like that. Palitan mo na ito ng A3, tapos 3 of 8. Kunyari 8 pages lahat. And, okay, so I'm now at page 3. So, i-move ko lang yan sa labas. Yan. So, I have here a new sheet. This is A3 or page 3 of 8. Gagawa na ako ngayon ng rear elevation tapos sections, ano? So, remember I have section YY. So, M view. Double click ko ito. Hanapin ko lang si rear elevation, zoom scale 1:100. And then, copy ko yan.
hanapin ko lang si section, which is, ito siya. So again, zoom, scale 1:100 XP. I-edit mo yan. Tapos, lagyan mo na ng text. Oops. So, ito magiging section YY. Y-Y. Tapos, ito magiging rear elevation. Okay, next is you have to develop also the section XX. Ngayon, saan ako maglalagay ng section XX? Dapat may rami kang makikita, no? So, this time red color. Dito ako magkakat. Yan. Gusto ko makita yung bintana ng CR, importante yung CR, yung door ng CR, yung door ng bedroom, makikita ko yung rear door, makikita ko yung kitchen, and then, gusto kong makita yung garage, so, pwedeng ganito, ang aking section, ganyan. Meaning, yung section, dadaan siya sa main door D1, ano? Hindi sa D4. So, ibig sabihin yung section, hindi siya dadaan sa storage, dadaan siya sa garage. Yan. Next is, I will copy this, yung arrow na yan. Paste ko lang dito. I-rotate ko siya. Yan. Tapos, copy ako ng isang text. Then, this is X. Okay? Capital X. Then, paste it here. Yan. Okay lang yan. Next, paano mo i-develop ngayon niya ang section XX? Same thing as how we develop your section YY, okay? So, ito ang ating section. Passing through the bathroom. Makikita mo yung door. Makikita mo yung door ng bedroom 2. Makikita mo yung kitchen. Makikita mo itong rear door. And then, passing through main entrance. Ano? Not in the storage. And then, makikita mo yung garage. So, ang kakapin natin dyan is yung front view. Okay? Then, align. Tapos, I will start with the walls. Tsaka, this wall. Yan. And then, yung finished floor line. Okay? So,
from NGL, 300 mm. Yan. Tapos, i-connect ko na itong wall, tsaka yung finished floor line. Yan. Tapos, this part of wall, diretso na yan sa ground. Okay? Then, yan, i-trim mo na. Tapos, yung bitana. Now, since yung bintana ay CR wall and the dimensions is 400, so I will just copy that. By distance of 400, meron na akong CR. Okay, next is yung ceiling line. So from finished floor line, 2.7 ang ginamit ko. Yan. Tapos, delete ko na yan. Coconnect ko na ito dito sa wall. Yan. Then, pwede ko nang i-delete yan. Next is, dito sa kabilang wall naman. Okay, so i-coconnect ko yung inner part ng wall tsaka yung ceiling. And then, this line, let me check. Itong red. So, meron din tayong ceiling sa garage, ano? Yung ceiling sa garage, pwedeng ka-size niya yung ceiling sa loob ng bahay or mas mataas yung ceiling. Okay? Since garage yan, ginawa ko ng mataas yung ceiling. Okay? So, kapantay niya yung fascia board or mas mataas ng konti sa fascia board. So, obviously, makikita itong beam na yan, ano? So, etong part ng wall, extend yan hanggang dito. Next, so we will now trim. How about the roofing? Sa roofing naman, so dito siya nag-cut. Okay. Pwede kong kopyahin ito. And then, let's see. Yan. Yan. So, itong red line, okay, hindi mo na makikita yung curve ng roofing na yan, ano? Tsaka yung mga cuts na yan. So, okay lang. Next, so we can remove this. Tapos, i-trim ko na yung aking roof. So, I will delete these parts. And then, I don't need this also. Tapos, tanggalin ko na yan. I will trim this. I will also trim my previous section. Yan. Next,
So, balik ako dito. Ito na. So, ang gagawin ko riyan, i-trim ko ito. Tatanggalin ko yan. Okay? Tapos, tanggalin ko rin yan. And then, ayan. Yan ang tama. So, pagdan mo sa garage, makikita mo yung roof beam. Okay? Pagdating mo dito sa loob ng bahay, ang makikita mo yung ceiling line. No? So, yan. Next. Kailangan i-cut ko rin itong column. Yan ang tamang section. Tapos, yan, tsaka yan. And then, ikakat ko na itong column. And then, dito naman sa part ng garage, yan, so makikita mo yung floor ng garage. And then, yan, ganyan dapat. Tapos, i-trim mo yan. And ito ang magsasalubong. This and that floor. Ganyan. Next. So, pwede na tayong maglagay ng components sa loob. So, mapapansin nyo, ang una kong i-develop yung walls, yung floor, yung walls, tapos yung bubong. Pag okay na yan, madali ka na lang mag-develop yung mga sa loob. Okay? Next. So, babalik ako dito. Yung how about yung door number 5. Yan. So, sa 5, D5, tsaka yung D3. Okay. I will copy this. Then, kopyahin ko rin ito. Tsaka pati na rin yung line na yan. Okay. So, ayan. Extend ko lang ito. And then, notice na this is the bathroom, di ba? And obviously, ang bathroom, depressed yan or mas malalim yung kanyang floor. Okay? So, ibababa ko ito. Yan. By, let's say, 2 inches. Okay, so 50. Then, dyan sila magsasalubong. Yan. Next is, syempre yung height ng door would be manggagaling dito. And that is 2,100. Yan. Next would be these 2 lines. What are these 2 lines? Ito yung door. Remember that these 2 lines is yung outline ng D3 ng bedroom. Okay? Next. So, yung top ng window, yan din yung top ng door. Okay? So, pagtugtungin ko lang yan, tsaka ito. Tapos, hindi ko na kailangan yan. Okay, next is
is this line. Yan. Now, that line happens to be the line of this wall. Okay, ito yan. Yung line ng wall na yan happens to be this line. So, wag mo nang tatanggalin yan. Next. Etong line na yan. Yan naman yung line ng column. Okay, yan. Yung line ng column. Makikita mo yan sa section. Next is yung rear door. Okay? So, copy ko yan. Paste it here. And then, delete ko na yan. And then, i-extend ko yan sa baba. Okay, next is yung CR. Balik tayo dito sa bathroom. Ang ilalagay natin ngayon would be itong water closet tsaka lavatory. Saan tayo kukuha ng section or front view ng water closet? Diyan papasok yung design center ni AutoCAD. Okay, so design center, dito siya sa tools. Punta ka sa Palace. Ayan. Palace, tapos punta ka dito sa design center. Ayan. Control 2. And then, kung hindi lalabas yan, dito ka sa folder list, pumunta ka sa program files. Okay, kunyari, nawala, no? Pumunta ka sa program files, hanapin mo si Autodesk, and then, punta ka sa folder ng AutoCAD mo. In my case, ayan, AutoCAD 2010T. And then, hanapin mo si sample. Ayun. Ito siya. Click mo yan. Tapos, i-click mo tong NUS. This means English US. Tapos, i-click mo tong Design Center. Yan. And then, punta tayo ngayon kay House Designer. Tapos, i-click mo si Blocks. Yan na. Makikita mo ngayon dyan yung mga pwede mong i-copy. So, click ko tong si Toilet. Okay, double-click mo lang yan. Then, i-press. Okay. Notice na ang unit ng English US is inches. Pero, ang ating unit is millimeter. So, 1 inch is equal to 25.4. Yan ang ating factor. No? So, I will now press OK. Tapos, i-click ko na yan dito sa loob. Okay? Next is, ano pa ba ang pwede nating kunin dyan? Pwede rin yung toilet. Itong top. So, double-click ko yan. And then, mapapansin nyo na you simply move your mouse outside. Ayan. Okay? Pwede mong i-paste mo na dyan sa labas. Next is, pwede rin yung toilet side. You just click this, tapos double-click. Okay. Then, you move your mouse outside. Lumalabas na yung toilet. Next. Ulitin ko, ano? So, I will press Escape. Oops, how do I close this?
Ayun, ayan. Okay, close. So, yan yung mga figures. O, delete ko yan ha. Delete. Punta ako sa Tools, Palace, and then Design Center. And then, kung mawawala ka, punta ka sa Program Files. Okay. Yan. Sa Drive C, punta ka sa Program Files, no? And then, pumunta ka kay Autodesk. Tapos, punta ka sa folder ng AutoCAD. Double-click. Then, you go to Samples. And then, you click NUS. This is English US. Then, you click Design Center. And then, you click House Designer. Yan. Then, you click Blocks. Pwede ka rin mag-click dyan ng bathtub, toilet side, okay, and then toilet top. Ang kailan ko ngayon, yung toilet front, which is this. So, double-click that. Then you press OK. Then, you click outside. Okay, so yan yung sample ng toilet. Next, how about toilet side? Double-click that. You press OK. You move your mouse outside. And then you can now close. How about bathtub? Double-click bathtub. Okay. Ibig sabihin, yan yung size ng bathtub. Next, i-click ko lang tong back. Ano kaya ang laman ng HVAC? Blocks. Yan. Oops, wala akong kailangan dyan. How about home space planner? Or dito tayo sa kitchen. Blocks. Then base cabinet. You know. Pwede kong kunin yan. Pwede ko rin kunin itong side view ng base cabinet. And then, pwede ko rin kunin tong sink, double sink, refrigerator, so forth and so on. Meron pang range oven dyan. Okay? So, enjoy. So, for now, ang kailangan ko yung front view ng kubeta, water closet. So, I will now copy this, paste it here. Tapos, kunin ko lang yung sentro nitong CR. Kunyari. Then, tapat ko lang yan. Okay, so center. That's it. What else? Yung lavatory. Saan ako kukuha ngayon ng details ng lavatory? Check tayo sa Control 2. Meron kayang lavatory dito? Okay. Wala. How about home space planner? Merong sofa. Wala. How about house designer? Ayun, sink, pedestal. Pwede yan, no? Then, close ko na ito. Kukunin ko ngayon yung center nito. Then, nasan yung aking sink na may pedestal? Ito. Cut ko na yan.
Dito ako kukuha ng base point sa baba, sa gitna. Then, paste ko dito. See? Okay na yan. Next is yung level ng tiles. So, yung tiles ko, obviously, hindi ka lalampas dito sa ibabaw ng bitana. Yan. So, gawa ko ng line from there. And then, see what happens. Okay? Ang command ko ngayon is hatch. So, H-A-T-C-H. Pipili ako dito ng pattern. Let's say, dito. At ang pattern ko ay nasaan si hatch? ISO. Yan. Pwede to. So, I will press OK. And then, i-rotate ko lang yan ng 45 degrees. And then, you click pick points. Click mo yung loob. And then, you press right click. Then, you click preview. Yan. So, hindi pwede. So, I will now press escape. Papalitan ko tong scale ng, let's say, 50. See what happens. No? So, preview again. Yan. So, medyo umayos yung kanyang scale. So, I will press escape. Gawin kong 75. See what happens. O, yan. Mas magandang tingnan, ano? So, I will now press enter. So, meron na akong tiles. Ano pa ang kulang dito? Yung shower. Okay? So, sa shower naman, kunin mo yung sentro nitong, ayan. Tapos, click mo dyan. Tingin tayo sa Design Center. Control 2. Faucet, bathroom. Shower top. So, isa-isayin natin yan. Home space planner, blocks. Walang shower dito. Then, house designer, blocks. Faucet, bathroom. Wala na naman. Kitchen, landscaping. Malamang wala na ito. How about heating, ventilation, and air conditioning? Wala rin. So, gumawa na lang tayo ng sarili nating shower head. So, how to make shower? Gawa ka lang ng circle. Let's say diameter is 50 inches. Then I will just mirror that. Yan. Tapos, tanggalin ko na yan. And then, I will probably adjust this. Gawa ako ng line. Yan. Okay na yan. Then, ibaba ko lang dyan. Okay? Pwede na siguro yan. Next, how do you develop now the kitchen? Ito. So, yung kitchen, meron din siyang window, di ba? So, meron din ditong
oven. Pero unahin natin yung counter. Yan. So side yan ng counter. Tapos yung yung top ng counter from here, remember, is I think 80 mm. Okay, so that is 80 mm, okay? Yan. So, gawa ko ng line na 800. Then, ididikit ko dito. Tapos, taas ko to ng 400. Oops. Model. Let me check. Hala. Gawa na lang ako ng line. 800. Yan. Tapos, copy ko to 100 pababa. Yan yung tiles. Tapos, copy ko to 400 pataas. Yan yung top ng tiles. Okay, next. Etong line na yan, yan yung edge ng counter. Okay, so extend ko lang yan. And tanggalin ko na ito. I will also extend this. Next, titingin ako ngayon ng front view ng range sa Design Center. Control 2. And then, sa my kitchen, house designer, dito sa kitchens, blocks. Hanap tayo ng front view ng range. Ito siguro, range oven. Double click. Then, click tayo dito sa labas. Yan. See? Sakto. So, yung range na yan, American size. So, exit ko na ito. Dikit ko lang dyan. Next. I-develop natin ngayon yung how about tong cabinet doors? Ito yata. Diba? Masyadong mataas. American size nga. So next, develop natin yung window. So, kuha ko dito ng window. Ayan. Ang aking base point would be the top of door. Ayan. See? Next is, kuha lang ako ng reference ko dito. Ayan. This is W2. I-move ko yan. Dikit ko lang dito. See? So, meron na akong door. Meron na rin akong window. Meron na akong tiles. Ngayon, yung kitchen mo, pwede mong i-hatch din ito. No? So, ito yung button ng hatch. So, let's try hatch. Okay, so pinili niya yung pinaka-latest hatch. So pick points, click ko yan.
And then, you press enter. Pwede mong palitan yung scale ng 50. Then, you press preview. Yan. Then, you press OK. So, meron na akong tiles. Next. Remember na meron tayong ref dito. So, pwede rin tayong tumingin ng ref. Tsaka yung faucet top. So, tingin tayo sa control 2. Meron bang side view ng refrigerator, range oven, meron faucet, walang faucet side, pero merong base cabinet. So, pwede kong tingnan yan, no? And then, meron ditong refrigerator door. Pero, front view yan. Meron ding refrigerator door dito, pero top view. So, tingin tayo sa iba. Home space planner, blocks, bed, ayan. Dito sa house designer, walang ref. Ayun, may faucet pero pang bathroom. Pwede na yan. So, double click. Then, click ko rito. Tapos, kitchen, let me check. Blocks. Okay, may faucet pero front view. May kitchen layout. May sink na single. Okay. So, close ko na yan. Then, kailangan ko tong side view ng faucet. Tsaka ito. Okay. So, ito yung side ng cabinet. Base cabinet. See? Yung drawing natin kanina na 800 mm compared to American size na double click is 876.3 mm. Okay? Yan. So, pwede mo rin i-adjust. Okay, so i-delete ko na yan. Delete ko na yan. Ayoko nang ilagay yung ref. Instead, I will just put this sink, yung faucet. Next. So, move ko lang yan. Place it here on top of the counter. And then, ayan. Next. I will now make a line from this. Yan. Tapos, remember na nag-move yung ating cabinet by 50 mm, no? Or, ilan na nga ba yung minove dito? So that is 1 inch or 25. So I will copy this, move it by 25 mm. Yan. And then I will now trim. Yan. Likewise, I will copy this. Yan. So, meron na akong sink, faucet, meron na akong counter, okay na, nakikita na ang aking kitchen, meron na akong window, meron na akong door, what else is missing? Yung column, how about this? Okay na yan.
So, save your work once in a while. Then, balik ako dito sa A3. Gawa ako ng M-view. Zoom ko lang yan. Then, zoom, scale 1:100 XP. Copy ko ito. Or, pantayin ko muna sila. Then, I will move that. Ito ang aking base point. Then, this is now section XX. Okay, X-X. Next. Meron akong general notes. General notes, all walls use 4 inches CHP. Okay. Check ko kung anong size yung walls. Then, so, layout. Oh. $175. So that means 6 inches ang aking hollow blocks. So all walls use exterior walls use 6 inches CHP. And then all exposed walls shall be paper smooth finished. And then we can copy this, paste it here. All interior walls use 4 inches CHP. Yan, things like those. So, general notes, no? So, ulitin natin ang contents ng A2 at A3. O, pinalitan ko na, no? So, A2 means architectural page 2. A3, architectural page 3. Yung A1, dyan ang ating perspective tsaka mga title page. Okay, so gagawa tayo ng text. So, architectural. Ang contents ng architectural dito ay we have rear elevation. What else? We have section XX, section YY, and general notes. Okay? So, section XX, section YY, tsaka general notes. And this is in A3. Next, so I will now copy this. Balik ako dito sa A2. Paste ko dyan. Okay. Double click ko ito. Ano ang laman ng page 2? Okay. So take this as A2. And then ang laman niyan would be front elevation, left elevation, right elevation. What else? Left floor plan,
tsaka mga window schedules. Okay? So we have here floor plan. Tapos, window details, door details, window schedule, tsaka door schedule. And then, yung ating A1, ang contents ng A1 would be obviously your perspective, table of contents, site development plan, vicinity map. Yan. Okay, so we're done with page A2 and A3. Okay, so eto. So, next. Mapapansin nyo na itong aking A2 medyo masikip, ano? So, tanggalin ko lang yan. Hindi dapat magpapakita yan. Okay? Yung A2 maraming laman. Pagdating sa A3, maraming bakante. Maraming space. So, pwede kang maglipat, ano? So, yung from A2, I can move my door schedule and door details. So, iyon ko yung aking layout. Okay? I will copy this. Huwag mo nang cut, ano? Control C lang. Tapos punta ka dito. Then paste. Yan. So, ibig sabihin, binabalanse mo lang yung papel, no? So, since happy ka na rito, pwede mo nang i-delete itong door schedule. Tsaka door details. Dito. Obviously, yung table of contents mo, yung door details mo, tsaka door schedule, lilipat dito sa A3. Okay? Yan. So again, save your work once in a while. So let's check. So patayin ko yung layout. Yan. Ano ang mga points na checkin ko dito? Unang-una, dapat ang dimensions hindi dumidikit. Tapos, maganda ang front elevation. Dapat walang mga missing parts like steps. And then, mga elevations, ano? Front, left, right, rear. Yung floor plan. Kailangan sa floor plan mo, meron yung mga section. Meron yung window and door numbering. Meron kang window schedule, window details. Tapos, meron kang door and windows. Door schedule and door details. Meron ka rin dapat general notes, your section, rear and section YY. Yan ang aking mga i-check. Now, once that you have perfected this, pwede na tayong mag 3D. Okay, so ito naman, lalagay ko dito sa layout. Yan. So, ibig sabihin, pwede nyo nang i-print ito. Okay, guys? So, that's it. Thank you and happy editing.